No miega ngwihoka maria urathi na mbere na gwika ni marathi na mbere na gugiciara matundani njitagwo Irimu wa Wanjiru mutwathi na njira ciiko etagwo Vivian Wagici tariki ni 14 naguo mweri tukiuga ni wa Mugwanja na twanjie na ripoti ya mbere kuria kanju ya makanitha NCCK ni kumithite kuragwo kwa atungatiri makiaria mari kuria kaunti ya Meru kana ni marauga agiko kiria giatabanirio kuria kaunti ya Naikuru kuria muhunjia umwe arakorirwo uragwo ni giko kia thoni na giko kiri na magigi makiuga ciiko ici no nginya macikumithie niguo ikorwo igikinya muthia. Campaigns will come, so many people will be asking for votes, and it's now the responsibility of all Kenyan citizens to be sober enough and to agree that this time around we want to put those people of high integrity in offices, in the elective positions. Otherwise, we are pleading with Kenyans not to allow corruption and tokenism to overrule their thinking, so that they will not elect people depending on who has given what and who has given much compared to the other. But we elect people of high integrity, people who will serve Kenyan citizens, people who are suitable, leaders who will be accountable and ready to serve by all means. Secondly, we are saying it's not only the clergy who are not safe, because issues of insecurity are being witnessed and experienced in all the corners of this country. And we are asking if people of the cloth, the clergy, are being murdered and they are not being involved in crimes and other antisocial behaviors. We know their level of respect in the society, yet criminals are going after them and they are murdered. Na tugithina mbere ukia gatagati ka arutwo ni undu ucungiririe kuongereka kwa unyamaria wa kimwiri kuri ciana cia airitu. Ciana ici cia tuiritu ihenagiririo ni arutani ao na andu aria mamarigiceirie niguo kugurirwo tauro cia utheru. Njoki wa Maina uria utuharagiria ciige mathomo na ndeto makiria. Arutwo kuma kundu gutiganite guku bururi-ini ni makoretwo mari na urito wa kwigurira tauro cia utheru kumana na ukia uria ugomeire family ciao, undu uria ututhurite ndereti ya uria arutwo angi mahotaga kwigurira na kuria kumenyekete ati gicunji kinene kia arutwo airitu maumanaga na kwihotha kunyamario kimwiri ni arutani na andu aria mamarigiceirie niguo kuhota kugia na mbeca ingimahotithia kwigurira tauro cia utheru. Remember what you do to the learners today, it will be done to your children elsewhere. Teaching is a noble profession, and I am one of the teachers, and I'm proud to be a teacher. And remember, we teach, we touch, and transform lives. So let us transform the lives of the children in Bondeni Comprehensive School for a better tomorrow. Ukienda kuomba Standard Pad kwa mtu ambaye haujui, mara nyingi utapewa na uambiwe ulipe. Na wasichana ukiambiwa ulipe, utaambiwa ulipe kwa kufanya mapenzi na huyo, especially if it is a man. And therefore this is what we are to avoid, that we get Standard Pads from the people we know, our teachers, our parents, our guardians, and our desk mates. Niguo gutigirira arutwo a airitu ni magitirwo undu umwe na gwithemania na unyamaria wa kimwiri ni gukurikanite ati he bata gukorwo kuo kwa wiguano gatagati ka arutani na aciari uria ukomaiga muharini wa mbere hari kugitira arutwo airitu na gutigirira ati ni magia kiria marabatara hatari ngarama ya njira itari ya waragania. To the teachers present, you play a surrogate role to the learners. I appeal to you to offer discipline,
and protect the learners from vices that interfere with their learning. Teach them gently, teach them with love. Mwena-inĩ wao arutwo nĩ moritio kũhũthĩra thimũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo kũhota gwĩthemana na maũndũ mataramaguna ta kwĩrorera video itarĩ cia gĩtĩo. Wakati mwingine wengine wenu mnapata simu na mnaangalia vitu ambavyo havifai kwa macho ya watoto. So just use the phone for your homework and nothing else. Na tusiingie kwa groups mbaya ambazo zitafanya masomo yetu yaharibike. Gĩthiĩ na mbere na gũkũmathĩra marĩa marathi na mbere na gũkunũka gũkũ bũrũri-inĩ. Njĩtagwo Njoki wa Maina. Nĩ ngatho Njoki wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Gavana wa Siaya James Orengo augĩte atongoria a gĩkĩro gĩa thĩ makoretwo na guoya mũnene atĩ guoka nĩ magathĩkĩrwo tabarĩra cia ũthii wa na mbere no nginya mathaithe mũtongoria ũrĩa ũrĩ igũrũ rĩao. Akiuga gũtibatie ũguo kuona o wondi kana o gĩcigo kĩa ũmbunge no nginya kĩgathĩkĩrwo kĩgĩna gĩa gũtabania tabarĩra ici cia ũthii wa na mbere. Siaya is a great county because a lot of great people come from Siaya, and it's part of our work to make Siaya great. This is the home of Jaramogi Oginga Odinga. This is the home of Raila Amolo Odinga. This is the home of Achieng Oneko. This is the home of Arguin Skodek. And this is the home of James Orengo, if you didn't know. We have a responsibility to show truthfully that Siaya is a great county. I want to say something about our relationship with the national government. There are a lot of people who keep on complaining that probably Orengo does not like development, that I don't have good relationship with the national government. And I want to proudly say I was one of the people who sat during the drafting of the new constitution. And I know how the constitution should work. Even with the promises we've been given in Siaya, you better look at the national budget, whether what we have been promised is in the budget. Or you may be promised a road for 12 billion shillings, and when you go to the budget, there's only 200 million shillings for it. Na kĩama kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mokĩrĩire ma university marĩa maraheana mathomo ma survey matakinyanĩire ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kũhaka ndoro ma survey arĩa mehothete kana mehothire gũthoma na kũheo certificate ciao. Maugĩte ũndũ nĩ ũhoro ũbatiĩ kũmũrĩkwo na ma university-inĩ mothe marĩa marakorwo makĩheana mathomo macio. Our biggest challenge with some of these polytechnics is that you find that there is a course for survey which has been mounted by these polytechnics, but the people who are teaching these courses are not even surveyors. So how can you be trained to be a surveyor and yet the person who is teaching you is not a surveyor? So there is a mushrooming of these polytechnics across the country, and it is doing more harm than good. And it is time that we called to question the role of TVETA. What are they doing? Why would you mount or allow people to mount courses that are not being appropriately resourced? And the same thing also extends to the university. As you have heard in our remarks that we have indicated to the head of public service, there is need to change the Commission of University Education Act so that we can bring on board professional bodies and the regulatory bodies back to the fold in terms of accreditation of courses. There's no need of parents spending a lot of money educating their children on courses that at the end of the day they cannot be registered. The question that we are asking, who gave approvals for those buildings to be constructed? When a building is being constructed, it is not something that takes days. It takes months, it takes years to be constructed. Why are we, or the authorities like the county governments, etc., the National Construction Authority, the Building Inspectorate Division, NEMA, Water Resources Management Authority, allowing the people to make those constructions, spending a lot of money doing that, and then coming back later and saying you built this on the wrong place and it needs to be demolished? That's a waste of resources. It is not neat.
it is something that needs to be controlled, so that we ensure that developments that are happening within the urban space are controlled. And we have the necessary technology as surveyors that can be used by these entities to ensure that we can see where the buildings are coming up and appropriate action to be taken. Nĩ ngatho njĩtĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene twambe tũikirie oro hanini nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma engineering system umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system eira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system. Twaririe Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano. Tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ thaa 8 nginya thaa 10. Ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email itũ nĩyo info@kiheotv.co.ke.
Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi, electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma, njoo na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi, njoo na mi twende Kemuma engineering system. Kwa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Ndikuragira arigitani matiganite Rimo wako batadha kamere ni ukoragwo na indo ungituma uthie na iguru kaingi tucietaga risk factor utikoragwo na gitumi ati ungiuga ni kindu fulani ati gitumaga pressure no uthie na iguru wina itumi cigano na nyingi na nituguciaririria no ni kuri na thina uria ukaga ni undu wa mutumia kuremwo kana muthuri kuremwo gutuma mutumia age mwana tugaga na githungu every pregnancy is a risk ni undu wa mathina mwanya mwanya nyungu iyo no irekanie thigiro cio no ume mbere ya mwana aciaritwo tugathoma hamwe oro wigie mirimu ira irathiria miri itu nawe mwiroreri tugakuhe mweke wa kuria ciuria ciaku wagacuke ni turathane na wandatha ndiguthinjira nĩ ndukũ inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku Monday nĩ hashtag mũthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages tukienda sasa hizi zingine za mathematics sciences naguo mũthenya wa Wednesday nĩ hashtag kĩũndũ kĩa mwanya oya twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe ramithi nĩ matene hashtag matene yani matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo tikaguiga bita nĩkĩwaria nĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kiheo TV ũgĩterevwo nĩ waku ũtagũtiga kada iheo kĩhĩri MC Kĩheji wa Gĩtawa ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku we ewe ni wenderera we Kabiru ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku
Na nĩ ngatho ntwarĩkia gũgĩcokereria oro rĩngĩ aikari a matũra ma Makinduni, Witho, Juhudi na Sarama gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Lamu ya ithũĩro no kwagagio nĩ njogu kũrĩa nginyagia mĩmera ĩrĩa marakĩhandĩte magĩeterera ĩtuĩke irio ĩthũkangĩtio. Oho arutwo amwe arĩa marathiĩ kana amwe matirathiĩ thukuru kuona aciari ao nĩ maragĩtigĩra njogu ici itigakorwo ikĩũraga ciana ciao. Kutoka mwaka jana mwezi wa 10 tukaona kwamba labda kuna kiangazi, hawa ndovu watashughulikiwa na wahusika warudi kule ambako wanafaa kuishi. Mpaka sasa ndovu wamekuwa wakituhangaisha, na wakituhangaisha hakuna jambo lolote ambalo wanachukua la maana kusaidia mkulima, kwa sababu wameharibu minazi, wameharibu mikorosho, wameharibu miembe, wameharibu mpaka mihogo. Kila siku munasikia milio ya risasi. Sisi huku hatulali, tunalala nje. Jamani, tutafanya nini? Mtuondolee hizi ndovu ama tuchukue sheria mkononi. Tumechoka kabisa kabisa, hatuna chakula huku, hakuna chakula. Tuko karibu kulala njaa. Watoto hata waende shuleni. Wako na kutoka wafungwe shule wanaattend watoto 3 4 shuleni, kwa sababu ukirauka asubuhi wale ndovu wanatoka hapa saa 12 ya asubuhi wanaingia saa 11 ya jioni. So wale watoto kuingia shuleni ni kwa kuhesabiwa tu. Wiki 2 ifike waondoe hawa wanyama, maana wanajua mahali walikuwa wametoka. KWS wako na habari hawa wanyama walitoka wapi na wanajua watawarudisha. Buga za wanyama haziko hapa. Buga za wanyama ziko kule Savo na kwingine. Na katika buga ya wanyama kuna ua inawekwa. Na kama kuna mahali wametokea, basi ni kazi yao kuhakikisha kuwa kitu wa kwanza hawa wanyama wasije wakaua wanadamu hapa. Sisi tunasikitika manake kunao baadhi yao watoto wadogo ambao wanaenda shule wamekutana ndovu wakarudi manyumbani. Ombi langu kwa sababu ya wanakijiji wangu, hatutaki kujaza form za compensation kwa sababu hatujui hata itakuja lini ama haitakuja, lakini ombi letu ni wanyama watolewe katikati yetu. Hiyo ndio ombi langu kama mwanakijiji, kama mkaazi na kama kiongozi, kwa sababu kila kuchao simu hazikomi, ndovu wameharibu kwangu. Ukipigia KWS mwambie aende ya ripoti akijaza fomu. Kesho na tukihoka mwingi wa mwena ucio ni gukorwo ugiteithika nigo ciana ihote gugithoma. Ni ngatho tuko tugikirira gaturumo hau ngatho cia mwanya mwiroreri ni gutuonia nginya wendo kuria rurenda-ini rwa Facebook. Ani ngatho kurera matigirira mohoro maya maukinya na njira igwete tuguteithanagia umwemerekio na nyarari gwitwo Vivian Wageshi akima mutwathiri na njira ciiko njitagwo Maureen Wanjiru gena mera ho ihwiro ni ndathimi cia Ngai thi na mbere na gucagura Kiheo TV.